upon the streets of gold, beside the crystal seas. We heard the angels singing, someone called your name. You turned and saw this young man, he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day, when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Then another one stood before you and said, remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. For my one lady came as far as the eye could see. Each one somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made. I noticed on the earth and in heaven now proclaim. And I know in heaven you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. I am so glad you came. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo We welcome you in the name of the Lord Jesus y Christ, apreciamos bastante que estén aquí en esta mañana. and we appreciate very much your presence here this morning. Antes de leer la escritura Before we read the scripture, y
y ponernos de pie y orar y hacer otras cositas. and we stand and pray and all those other things. Quería hacer un pequeño comentario. I wanted to comment a bit. Resulta que el hermano Natanael, quien es el mayor de los hombres, It just so happens that Brother Nat, which is the eldest of the men in my family, me llamó el otro día que había encontrado ciertos papeles en el ático he called me up and told me that he had found certain documents in the attic, y que si yo los quería. and if I wanted them. Resulta que enviamos a alguien para que nadie mirara qué es lo que tenía, It happens that we sent someone so that nobody would see what it was that he had, porque ni yo mismo sabía lo que allí había. because not even I knew what he had. Donde él vive hoy, nosotros vivimos allí hace 13 años. Where he lives presently, we lived there 3 years ago, Y en esta mañana me traje algunos papelitos. and this morning I brought a few papers with me, a few documents. Se lo voy a entregar a uno de los diáconos para que lo ponga en el vestíbulo. I'm going to give it out to one of the deacons so he could put it on the vestibule. Hay muchos papeles de mucha importancia. There's many documents of much importance. Muchos de ellos comprueban lo que hemos estado hablando o lo que tenemos en nuestro corazón. Many of them prove what we've been speaking of or what we have in our heart. El primer documento es donde prueba lo que le cobraron a mi esposa o a su servidor cuando nació Joseph en Silver City, en Nuevo México. The first document is a proof of what they charged my wife and I when Joseph was born in Silver City, New Mexico, at the hospital. Entró al hospital el día 8 de febrero del 70. He was taken into the hospital. It was February 8th of 1970. Joseph es el más joven de nuestros hijos. Joseph is the youngest of our children. Nació por cesárea He was born to Caesarea, y el hospital cobró $373. and the hospital charged $373. Mucho dinero, ¿verdad? It's a lot of money, right? El otro es el papel donde la radio en el norte de California me envía diciéndome que son $15 por programa. The other document is the one that was sent by the radio company saying that they would charge me $15 a week. Teníamos el programa radial 5 días por semana. We had the radio program 5 days a week. 15 por 5 salía a $75 por semana. 15 times 5 was $75 a week. El programa radial salía por todo el norte de California. The radio program was heard in all Northern California. El otro papel muestra un papel del banco donde muestra que estábamos en la calle Delmas. This other document is a bank statement that shows that we were living at Delmas Street. Y el otro papel es donde la ciudad de Phoenix me dice que me van a subir la renta aquí en Phoenix de $35 a $46 por mes. And this other document is a document from the city of Phoenix telling me that they were going to hike my rent from 35 to 46. De modo que yo creo que Dios en su grandeza saca hoy todos estos papeles. So I believe that God in His greatness brings out all these documents now. Entre ellos hay cartas del 70 para acá. And amongst them we have letters from 1970 to O today. sea, hasta el tiempo que me mudé yo de ahí, como el 77, 78. From 1970 to about the date that I moved out of there from about 77, Muchos 78. papeles de mucha importancia. Many important documents Que damos gracias a Dios por todo ello. that we thank God for all of them. Vamos a poder ponerlo en el libro para que la gente lo pueda ver. We're going to put them in this book so that people are able to see it. Esto se lo voy a entregar a un diácono para que lo ponga en el vestíbulo, por favor, hermano. I'm going to give this to a deacon so he can place it at the vestibule. No se lo van a llevar ni tampoco lo van a rotar, por favor. Nomás el que quiera verlo, pues lo puede ver. Please don't take him with you or don't tear him up. It's for whoever wants to read him, they can stop and read him. Porque lo que estamos hablando no es mitología, es una vida vivida, es una realidad. Because what we're speaking of is not mythology, it's a lived life, it's a reality. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. We thank God for what He has done for each and every one of us. Vamos a ponernos de pie. Let us please stand. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, Let us read in the book of Hebrews, chapter 10, versos 5 al 7. verses 5 and 7.
Hebreos capítulo 10 del 5 al 7 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. In the book of Hebrews, chapter 10, verses 5 to 7, it reads, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. Then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que haces a nuestro favor. Father, we thank you this morning for everything that you do for us. Estamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. We are in your hands in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Te puedes sentar mientras cantamos en inglés, at the cross, at the cross. You may be seated while we sing that El coro, el coro. song. We sing that chorus to the song At the Cross in English. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Una vez más le doy las gracias por estar aquí en esta mañana. Once again, I thank you for being present here this morning. A todos aquellos que nos visitan, a los hermanos de San Diego, les damos la bienvenida. To all our visitors, our brothers from San Diego, we welcome you. Estamos hablando sobre la historia de mi vida. Este es el número 3. We're speaking on my life story. This is number 3. Vamos a empezar con el año 1970. We're going to begin at the year 1970. Se abre la escena en esta mañana. This is where the picture opens up this Y morning. estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona. And we are at the city of Phoenix, Arizona. Ya para estas alturas nos habíamos movido de los apartamentos del proyecto. La dirección era 728 al norte de la calle 20. By this time, we had moved from the apartment projects or the project apartments that were at the address 728 North 20th Street. Vivíamos en el departamento 702. We lived in the apartment number 702. Nos mudamos a la calle 2112 al este de la calle Roosevelt. We moved to the street, or the address was 2112 East Roosevelt. Aquí estábamos en una casa, para decirlo así, muy bonita, muy buena, muy agradable. We were living in a very pleasant house. Resulta que cuando estábamos en el proyecto, como dije ahorita, pagamos $35 por mes. And it happens that when we used to live at the projects, we were paying $35 a month. Y luego nos subieron la renta a $46. And then our rent was hiked up to $46. Resulta que para ese tiempo ya había empezado a trabajar en la barbería de la Aérea Fuerza acá al oeste de Phoenix. And it happens that during this time, I was already working at the barber shop of the Air Force here on the west side of Phoenix. Cuando nos mudamos para la calle Roosevelt, When we moved to Roosevelt Street, la mera verdad, yo no me recuerdo cuánto tiempo duramos allá. to tell you the truth, I don't remember how long we lived there. Pero pasando por algunos de los papeles But going through some of the documents or the papers here que me dio el hermano Natanael, that Brother Nat gave me, estábamos pagando $180 we were paying $180 por mes.
per month. Y el último recibo que encontré es de marzo de 1974. And the last receipt I got is from the month of March of 1974. Para entonces todavía estábamos en la 2112 East Roosevelt. By then, we were still living at the same address, 2112 East Roosevelt. Una de las cosas que más me recuerdo yo cuando vivíamos ahí, One of the things that I mostly remember when we used to live there, una de ellas es que tenía aire acondicionado. one of them was that we had an AC, an air conditioning. Mucha de la gente hoy posible se asombre Many people perhaps today are amazed porque teníamos aire acondicionado, because we had an air conditioner. pero en aquel entonces casi nadie tenía. But back then, hardly anyone had any. Y era un luxury, no sé cómo se dice en español, era un Un lujo. luxury, Un lujo. era un It lujo was a luxury tener aire acondicionado. to have an AC. Yo siempre he sido muy caloriento. I've always been a person that's very, affected by heat. Ahora cuando yo regreso hacia atrás, Now, as I go back, veo yo que fue Dios guiándonos a este lugar. I see that it was God guiding us to this place Porque en primer lugar, sobre todas las cosas, estamos en el desierto. because above all things, we are in the desert. Phoenix, Arizona está a medio desierto. Phoenix, Arizona is in the middle of the desert. Hay mucha gente que nos visita en el tiempo de verano y luego voltea a su alrededor y dice, parece que estamos en el desierto. There's many people who visit us during the summer and they look around and say, it looks like we're in the desert. Dice esto porque ve que la ciudad es grandísima. They say this because they see that the city is humongous. Pues la pura verdad, sí estamos en el desierto. And the truth of it is that we are in the desert. Y siendo que nos mudamos para el desierto, And being that we moved to the desert, hubo una razón muy justificada there was a very justifiable reason por la cual Dios nos trajo para acá. why God brought us here. Y la primera cosa que yo digo para mi persona And the first thing that I say personally es que aquí es el desierto, is that this is the desert. es muy caloroso en el verano. It's very hot during the summer. Yo no puedo soportar la calor. I cannot stand the heat. Y luego nos dio una casa con aire acondicionado And then he gave us a home that had AC. y me forzó a encerrarme de día dentro de un cuartito. And he forced me to lock myself during the day in this little room Y así poder oír las cintas del profeta and to be able to hear the prophet's tapes en vez de andar de pueblo, o sea, de pueblo en pueblo o de casa en casa. instead of going house to house or town to town. Como estaba tan caliente, Since it was so hot, no podía soportar la calor I couldn't stand the heat. y ahí estaba encerrado. So I was there, locked up. Entonces es muy significante entender So it's very meaningful to que understand no era una cualquier casa, that it wasn't just a simple era home. una casa que tenía aire acondicionado. It was a house that had air conditioner. Recuerdo que en el año 1970, a fines del 70, I remember that by the end of 1970, fuimos para México, o sea, a Torreón, México, para estar ahí unos de 3 a 5 días. we went to Torreón, Mexico to spend about 3 to 5 days out there. En esta ocasión me llevó o me acompañó o le acompañé al hermano Alex Calderón. And at this particular time, I accompanied Brother Alex Calderon. Pasamos por Juárez y llegamos a Torreón, Coahuila. We went through Juárez and we went to Torreón, Coahuila. Llegamos ahí con el hermano Enrique Favila, que muchos de ustedes le conocen. We arrived there to Brother Enriquez Favilas, who many of you know him. Íbamos de 3 a 5 días. We were to spend about 3 to 5 days. Ya para entonces ya estaba trabajando yo en Luke Air Force Barbershop. And by then, I was already working at Luke Air Force Barbershop. Ya para entonces ya ganaba buen dinero. And by then, I was making pretty good money. Yo creo como $200, no me recuerdo. I believe it was about $200. I can't remember. Era buen dinero ya, $200. But $200 was then good money. Aparte de las propinas. And besides the tips I got. Y luego, como iba de 3 a 5 días, And since I was going from about 3 to 5 days only, pero resulta que en vez de durar 3 días en Torreón, Coahuila, but it just so happens that instead of spending 3 days in Torreón, permanecí ahí 25 días la primera vez que entré a México. I remained there 25 days the first time I went to Mexico. Cuando ya se llegó el tiempo de que
regresábamos para Juárez, when the time came for us to return to Juárez, el hermano Alex Calderón se regresó para Juárez Brother Alex Calderon returned to Juárez, y yo me fui con el hermano Favila. and I went with Brother Favila. La gente de Torreón, The people from Torreón, los hermanos en Torreón, the brothers out there in Torreón, me dieron suficiente para que yo llegara a la siguiente ciudad. they gave me enough for me to reach the next city. Yo iba por autobús. I was traveling by bus. El hermano Favila y su servidor pasamos a Aguascalientes. Brother Favila and myself, we went out to Aguascalientes. Ahí levantamos a un ministro en Aguascalientes. There we picked up a minister out there in Y Aguascalientes. luego nos pasamos al estado de Michoacán. And then we went to the state of Michoacán. De Michoacán pasamos al Distrito Federal. From Michoacán, we went to the district office or the district, federal district. El hermano Favila se regresó de la capital. Brother Favila returned from the capital, Y luego de ahí pasé a un pueblito, ya no me recuerdo cómo se llama, creo es San Mateo, and then I went to a little town. I can't remember the name. I believe it's San Mateo, cerquitas de la capital. which is near the capital. Cuando empezamos a entrar a estas partes en México, When we began going into these places out there in Mexico, casi por decirlo así, ¿verdad? No tratando de hablar mal de México, not trying to badmouth Mexico or anything, pero 99.9 de la gente no tenía baño. but 99.9% of the people out there did not have restrooms. Lo que ellos tenían era un sanitario fuera de la casa. They had outhouses. Entonces, pues en realidad es lo primero que tuve que acostumbrarme. So that was the first thing I had to get used to. Porque nosotros aquí en Estados Unidos siempre acostumbrados a que el baño está dentro de la casa. Because us here in the States, we're used to always having the restroom inside the house. A la gente que nosotros fuimos a ver no tenían baños And- dentro de la casa, And these people that we went to visit did not have restrooms inside the house, sino que eran baños afuera de la casa. but they were outhouses. Me recuerdo que después que pasó un buen tiempo, I remember that after a good period of time went by, le dije yo a los creyentes de este mensaje, I told the believers of this message, deberían ustedes de hacer, o sea, un arreglo con sus baños, you have to make a fixing of your restrooms, an arrangement with them. porque realmente estaban muy atrasados en los baños. Because in reality, they were way behind on their restrooms. Yo creo que el profeta de la edad, I believe that the prophet of the age, le dije yo a los hermanos, nos enseña que aún cuando hay baño fuera de la casa, I told the brothers, the prophet of the age teaches us that even when there's an outhouse, debemos de tenerlo lo mejor posible. we have to have kept up the best we can. De modo que esto es cuando fui la primera vez a México. So that's- 25 días duramos en México. That's when I went the first time to Mexico, that we spent 25 days in Mexico. Regresé de México, When I returned from Mexico, me fui a trabajar, I went to work. posible duré un par de semanas I perhaps last about a couple of weeks, y ahí voy de nuevo a México. and here I go again to Mexico. Recuerde una cosa, Remember one thing, cuando nosotros llegamos a Phoenix, when we arrived at Phoenix, yo sinceramente creo que fue Dios trayéndonos a Phoenix. I truly believe that it was God Yo bringing creo us to que Phoenix. Dios estaba lidiando con nosotros. I believe that God was dealing with us. Había una fuerza sobrenatural There was a supernatural force que no nos podía detener. that could not stop us. Porque regresamos a México, Because we returned to Mexico, pedimos permiso en el trabajo I asked for some permission from work, y nos dieron permiso. some leave time, and they gave us leave time. En esta ocasión fue el hermano Borunda, Alejandro Borunda, el senior, el mayor o el señor. And this time, Brother Alex Borunda Sr., the father, went with us. Nos fuimos por camión hasta Tepic, Nayarit. We traveled on bus all the way to Tepic, Y Nayarit. en Tepic, Nayarit tomamos un taxi And in Tepic, Nayarit, we got a y taxi, llegamos a Aticama. and we went up to Ticama. Ahí estuvimos en Aticama, And we spent some time there at Aticama, en Puerto Vallarta, in Puerto en Vallarta, Ixtapa. Ixtapan. No me recuerdo si en ese tiempo fue cuando conocí al hermano Enrique Anaya, And I can't remember if that's the time when I met Brother Enrique Anaya. pero posible fue en ese tiempo que cuando lo conocí al hermano Enrique Anaya. But it was perhaps during this time when I met him, met Brother Enrique Anaya. Yo regresé para Phoenix I returned to Phoenix, y ya estaba, yo creo, preparándome para regresar otra vez a México. and I was already getting ready to return, I guess, O to sea, Mexico, solamente duraba aquí una semana o 2 semanas because I'd only spent here about a week or 2 weeks. y
y luego regresaba a México y así es como lo estaba haciendo. And then I'd go back to Mexico. That's the way I was spending it. Había una fuerza que no se puede explicar. There was an unexplainable strength. Pero durante ese tiempo, But during this time, me recuerdo que llegaron dos hermanos a mi casa, allí a la calle Roosevelt. I remember the two brothers came to my house out there at Roosevelt. Me recuerdo que eran hispanos y vivían de Tucson, Arizona, I remember that they were Hispanics and they were coming from Tucson, Arizona, para ordenarme que no debía yo de regresar a México, to command me to stop going to Mexico. que la única manera que yo debería de regresar a México That the only way that I could return to Mexico es si un cierto doctor del mensaje hablaba conmigo y me instruía, is that if a certain doctor of this message would speak to me and instruct me in it. porque yo no sabía realmente el mensaje. Because I truly didn't know the message. Yo necesitaba de recibirlo de un doctor. I needed to receive it from a doctor. Bueno, le dije yo a los hermanos, abran su Biblia, abran su mensaje. And I told the brothers, very well, brothers, open your Bible, open your message. Duramos como hasta las 3, 4 de la mañana We were there up to 3 or 4 in the y morning, se regresaron para Tucson. and then they went back to Ya Tucson, nunca me han vuelto a molestar. and they've never bothered me again. En ese tiempo, mi español estaba peor que como está hoy. During that time, my Spanish is even worse than what it is now. Mi español estaba muy pobre. My Spanish was way low. Consiguiente al mensaje, estaba yo muy raquítico, o sea, muy shallow, no sé cómo dice en español. No profundo, estaba muy arribita, por encimita. And concerning the message, I was very shallow in it. Malo en mi hablar el español, So my Spanish was bad, y el mensaje pues no lo sabía mucho. and then I didn't have much knowledge of the message. Ya tenía muchos años, I had many years already, o sea, ya había oído al profeta en vida, meaning that I had already heard the prophet in his lifetime. había oído cintas, I have heard tapes, pero todavía estaba por encimita. but I was still shallow. Mi español, me recuerdo que una frase o una palabra que me dijeron, nunca la vayas a usar. I remember that in my Spanish, they told me, don't you ever use this phrase. Me dijeron, no la uses, y yo traté de repetir la palabra, y la repetí. And they told me, don't you use it. So I tried to repeat the word, and I repeated it. Usted debe entender que yo soy pocho. You should understand that I'm a Mexican American. Yo nací en Estados Unidos. I was born in the U.S. Pocos hombres he oído que hablen el español como lo hablaba mi papá. I have heard very few men who speak Spanish the way my father used to Pero speak it. resulta que por la causa que sea, yo me retiré. Yo no quería hablar como mi papá. So it just so happens that for whatever reason it may be, I didn't want to speak or talk like my father. Aparte de eso, yo era tartamudo. Other than that, I was also a stutterer. De modo que yo nunca aprendí a hablar español ni inglés. So I never learned how to speak Spanish nor English. Yo más o menos hablaba el caló o el lenguaje de Pachuco, para que me entiendas. I more or less will speak the Es todo Cholo talk. es todo lo que aprendí. I more or less will speak Pero Pachuco talk. resulta que aquí estamos en Phoenix. But it happens that we're here in Phoenix. Me dijeron que no regresara a México, They told me not to return to que Mexico. no debería yo de regresar a México. That I was not to return to Mexico. Y resulta que el jalón estaba viniendo de México, And it happens that the pool was coming from Mexico. tan fuerte que estaba el jalón de México, The Mexico's pool was so strong que todavía a estas alturas that at this stage, la gente de Sudamérica y Centroamérica the South American people and Central American people, creen que yo prefiero a México porque soy mexicano. they believe that I prefer Mexico just because I'm a Mexican. Permítame insertar aquí algo que ni pensaba decir. But let me say this, quote unquote. Lo he dicho en diferentes mensajes, pero hoy lo quiero insertar aquí. I've said it in different messages, but I want to insert this. Me recuerdo que mi papá tenía un terreno en Baja California. I remember that if my dad had a land out there in Baja California, Y yo no sé a cuántos de mis hermanos les ofreció el terreno, I don't know how many brothers of mine he offered the pero land to, a mí me lo ofreció, que me lo regalaba. but he offered it to me that he would give it to me. Si yo me iba a vivir en el terreno, me iba a vivir a México. If I were to go and live in that land out there in Le Mexico, contesté yo a mi papá, y perdónenme, hermanos, I answered my father, and forgive me, brothers, pero debemos ser sinceros con el pueblo, y siempre he tratado de ser sincero. but we have to be sincere and truthful with the people, and I've always tried to be truthful. Y le dije yo a mi papá, And I told my father, a México, primeramente muerto que a México.
To go to Mexico, it has to be my dead body going to En Mexico. otras palabras, si yo voy a México, In other words, if I go to Mexico, primeramente me tienen que llevar en un ataúd para llevarme a México. they'd have to take me in a coffin. I Porque wouldn't be caught dead in yo no Mexico. quería ver a México ni en pintura y soy mexicano. In other words, I couldn't stand Mexico, and I'm a Mexican. Pero aquí estamos en el año 70, But here we are in no me 1970. podían detener en Estados Unidos, They couldn't keep me in the United no States. importa qué me ofrecieran. No matter what they offered me, Había una fuerza que me estaba llevando a México. there was a force that was pulling me and taking me to Mexico. Una de las frases que me dijeron, nunca vayas a hablar, One of the phrases that they told me, don't you ever que say this. nunca vayas a usar la palabra asina. Don't you ever use the word haint. Y la sorpresa más grande es cuando muchos mexicanos de México, And the greatest surprise is when many Mexicans of Mexico, cuando me hablan, usan la palabra asina. when they talk to me, they use this word. ¿Se recuerda usted el choque que yo recibí en Juárez cuando dijeron los hermanos de Juárez, push el carro? Remember the shock I received when the brothers in Juarez said, push out the car, Le push the car. dije, hermano, no es apuche, es empuje. I told the brothers, it's not a push, it's Me push. dijeron, es apuche. They told me it's a push. Bueno, y son de Juárez, son de México. And they're from Juarez, they're from Mexico. Pero los hermanos me dijeron, nunca vaya usted a usar la palabra asina. So the brothers told me, don't you ever use that word ain't. Me recuerdo, no sé en qué año, más o menos 75, 76, más o menos, o 74, más o menos por ahí. I remember during the year, I can't remember very good, if it was 75, 76, 74. Perdón, es 84, Forgive me, it's 84, más o menos. more or less. Que fue el hermano Shui Gallardo. The brother Jesus Gallardo went. Usted sabe que hay gente que impacta la vida de uno. You know that there's people who make an impact in one's life. El hermano Shui Gallardo, él hizo un impacto en mi vida. Brother Jesus Gallardo, he made an impact in my life. Resulta que en esta ocasión, por la causa que sea, lo dejamos testificar. It happens that for whatever reason it may be, we let him testify. Dijo el hermano Gallardo más o menos así. And Brother Gallardo said more or less. Dijo, en primer lugar, saludó al pueblo He first of all greeted the y people. le dijo, felicito al hermano Bernabé, And then he said, I congratulate Brother Bernie, que ha mejorado mucho su español. who has bettered his Spanish very Yo much. quiero decirlo públicamente, And I want to publicly declare que yo no pensé que el hermano Bernabé lo hacía. that I never thought that Brother Bernie would make it, Pero es verdad, mi español estaba malísimo. because my Spanish was low. Ahorita pues está malo, pero pues no tan malo como en aquel entonces. But nowadays my Spanish is bad, but not as much as it was back then. Y no sabía el mensaje, no sé el mensaje, pero en aquel entonces menos lo sabía. And I didn't know the message. I don't know it now, but I didn't know it even more back then. Yo para entonces, yo ya le dije a ustedes que yo para entonces yo era un cristiano, un religioso, un seguidor de Cristo, So by then I've already told you that I was a Christian, a religious person, a follower of Christ, conforme es la gente religiosa. according to the way the religious people Pero hay are. una diferencia cuando usted tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. But there is a difference when you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Yo sabía que algo me empujó a Phoenix. I know that something pushed me towards Phoenix. Solamente era un puente para entrar al pueblo hispano. It was just a bridge to go into the Hispanic Y people. cuando ya fui varias veces a México And when I traveled several times to Mexico, y regresé a Phoenix, and I returned to Phoenix, había ciertas inquietudes en mi corazón. there was a certain restlessness in my heart. Me recuerdo que le pregunté a un hermano, I remember I asked the brother, hermano, por favor, ¿me puedes ayudar con el mensaje? I asked him, brother, could you please help me with the message? Era un hermano sajón. He was a white brother. Le dije, por favor, ¿me puede decir por qué causa predicó el hermano Branham cuando predicó las 7 veces? ¿Por qué insertó entre Filadelfia y Laodicea 10 vírgenes 144,000? I said, could you please tell me why was it that when Brother Branham preached the 7 church ages, between the Church of Philadelphia and Laodicea, he inserted the 10,000, the 10 virgins and 144,000? Dijo, ni sabía que eso era. He says, I never even noticed that. Era un hermano muy notable en el mensaje. He was a very notable brother in the message. Y luego después, la siguiente pregunta que le hice, por favor, ¿me ayudas con fiesta de las trompetas? And the next question I asked him was, could you please help me with the Feast of the Trumpets? Le dije, no puedo entenderla. I told him, I can't understand it. Dijo, aléjate de ese mensaje porque nadie lo entiende. He told me, get away from that message because no one could understand it. Resulta, más allá voy a decir por qué digo esto, ¿verdad? Pero And later on, I'm going to tell you why I say this. resulta que la primera iglesia que compramos estaba en
esquina de la Headley y calle 19. But it happens that the first church that we purchased was in the corner of Hadley and 19th Street. Recuerdo que a ese tiempo estudiaba bastante. I remember that during this time I would study a lot. Me recuerdo que en mis estudios el Señor me ayudó a ver que las 70 semanas de Daniel se ligaban con fiesta de las trompetas. And it just so happens that during my studies, the Lord helped me to see that the 70 weeks of Daniel were linked with the Feast of the Trumpets. Debo de insertar aquí And I have to insert que here de 1970 a 1978 that from 1970 to 1978, nosotros vivíamos muy pobres. we lived in a very poor manner. Vivíamos tan pobres We were so poor que la gente que estaba recibiendo ayuda del gobierno o welfare, that the people who were receiving welfare, en aquel entonces daban cierta comida, during that time they gave this certain food, pero había una comida que no les agradaba a ellos. but there was a food that wouldn't please them. Entonces nos regalaban esa comida. So they'd give us that food. Nosotros no comíamos los que nos daban, We'd eat everything they'd give us porque a veces teníamos hambre. because we were sometimes hungry. Comíamos lo que podíamos. We ate whatever we Pero could. le voy a decir una cosa, But I'm going to tell you estábamos something. muy pobres We were very del poor 70 al 78, from 1970 to pero 1978, vivíamos muy felices. but we lived very happy. Yo le hablo sinceramente a usted I speak to you que sincerely la felicidad no depende de lo que usted tiene. that happiness does not come from what you own. La felicidad es que su corazón esté contento y tranquilo. Happiness comes with your heart being calm and being Y happy. yo vivía muy contento I was very happy porque entrábamos a México y la gente recibía el mensaje, because we go into Mexico and the people who receive the message, regresábamos, we'd return. estamos ya viviendo por fe para entonces, We were already living by faith by then. porque para regresar a México Because to return to Mexico, yo tenía que dejar mi trabajo, I had to leave my job. una de dos, One of these two. me quedo en mi trabajo I'd stay at my job o site regreso a México. or I return to Mexico. Como no tenía una iglesia que me respaldara And since I didn't have a church backing me y up, que me ayudara cuando menos para pagar la renta, and they would at least help me to pay my pues rent, yo entraba a México I'd go into Mexico y dejé mi trabajo. and I left my job. Entonces, a vivir por fe. So then I lived by faith. Recibía como 70, 80 dólares por semana de diezmo. I received from $70 to $80 a week from Gracias tithes. a Dios por la gente que estaba conmigo en ese tiempo. And thank God for the people who were with me during that time. Porque el dinero que me daban de diezmo Because the money they would give me from their tithes nos ayudó helped us para poder entrar una vez y dos veces y más veces a México. to be able to go once and twice and again over into Mexico. En ese tiempo recuerdo que me puse a estudiar una serie de mensajes, como los 70 todavía, 71. During that time, I believe 1970, 71, I got into studying the series of messages. Estaba yo encerrado. I was locked up again in my room. Y la causa por la cual estaba encerrado, And the reason why I was locked up in my room, en primer lugar, first of all, yo creía que Dios me había sacado de Nuevo México a Phoenix. that I believed that God had brought me out from New Mexico to Phoenix Para ayudar al pueblo hispano. to help the Hispanic people. Aunque yo no sabía hablar español, Although I didn't know how to speak Spanish, pero yo creía but I que believed Dios me había llamado. that God had called me. Una de las desilusiones más grandes que yo he recibido en mi vida, One of the greatest disappointments that I received in my life, cuando yo le pregunto a gente, o sea, a sajones, hablando más claro, when I asked the people, the Anglo-Saxons, to be more specific, que me contestaran ciertas preguntas. for them to answer me certain questions, Porque nosotros, because we, como humanos, as human beings, nos gusta preguntar preguntas, we like to ask pero questions, nunca nos gusta que nos pregunten preguntas. but we never like to be asked questions. Y nos gusta recibir el mensaje fácil And we like to receive the message on our hands en easily, vez de sufrir. instead of suffering for it. Porque el profeta ya nos aclaró Because the el prophet, mensaje. the prophet already cleared up the message. Dice el aguilucho, que es aguilucho, He says the eaglet, which is an él eaglet, no puede sobrevivir he cannot survive
survive no mata a diario if he doesn't kill con daily su pico. with his beak. Y gracias a Dios And thanks be que to Dios nos God dejó un mensaje almacenado. that God gave us a message stored No up. importa qué tan pequeños seamos de aguiluchos, It doesn't matter how small we pero are tenemos que matar a diario. as eaglets, but we Y have to kill them buscar de ese mensaje almacenado and seek from that stored a ver message qué tiene Dios para to nosotros. see what God has for us. Pueden decir amén a esto, hermano. Can you say amen to this? ¿Cómo no me hacen un favor? Why don't you do me a favor? Se Please? ponen de pie y le dan un aplauso al Señor Jesucristo. Please stand and give the Lord Jesus Christ an offering. ¿Cómo no saluda a tu hermano y luego se sienta? Why don't you greet your brother and then take your seat? God bless you. Except you, okay? Gracias. Thank you very much.